So in today's first derivation here, derive an expression for electric potential ಅಂತ ಇದೆ. Electric potential due to an isolated charge. ಇದು 5 marks derivation common. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ how to derive it. First diagram important ಇರುತ್ತೆ. So first ಏನಂದ್ರೆ we have to consider a first point here, charge here. On the point O only, I'm considering a charge here. Let's take a charge here. Then it produces electric field around it. So one direction I'm taking electric field in this direction up to infinity. Electric field somewhere I want to find it. For example, I want to find out electric field at point P. Point I'm just taking a point P here. Let the distance from here to here be distance enagli. I'm taking here to here R. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ P ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸಾರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೋ ಆ ವರ್ಕ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಗ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ದಟ್ ಬಿ ಬಿ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಐ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಯರ್, what I do now, first I bring the positive charge from here to here. Okay, model work done will find out money. Nantar from here to here I will find out by using integration method, right? So iga in diagram ada, let's note down everything in figure. Whatever here just mention. Q andre enada, there's a point charge ada. What is Q? Q is point charge placed at O. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ at a distance of a point distance, I know that x from O, right? So what is an E and everything I have to mention here. E andre enada, what is E? E is a electric field due to charge Q. Fine. So next time manapa andre 1 coulomb charge, let's bring a 1 coulomb charge, okay, placed at A to B, right? Let's mention that plus 1 coulomb charge at A. Okay, let's displace
to B through dx ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, right? Whatever it is mentioned in the diagram, just we have to write here. Now what is the separation between A and B? That is a dx ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. 2 points, they are small distance, right? Point A and B, point A and B are separated by small distance ds. Whatever it is in the diagram, just I mentioned it. ಅದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ we have to just write in our own words. ಏನದಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ by Coulomb's law here and here, ಇಲ್ಲಿ q ಅದ ಇದು ಒಂದು ಕೂಲಂಬ್ ಅದ. By Coulomb's law we have to find out a force between these two. What is a force here? We have to find out here. So the killing I mentioned now. See, from Coulomb law, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, so let's take this from Coulomb's law. Electrostatic force formula 1 dividing by 4 pi epsilon naught. ಇಲ್ಲಿ q ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. q, now observe the diagram. q ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಅದ, ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. q1 q2 magnitude of charges, right? So q into 1 dividing by separation between the charges from here to here, the separation is x. Again ಬರೀಪದಲ್ಲಿ x square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. let's take this as 1 year by Coulomb's law, right? mentioned here. ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ that displacement is dx here. I move this 1 coulomb of charge from A to B. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ. I know force, I know dx here, I mean displacement here. So let's write here. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ಈಗ? The work done in moving 1 coulomb charge from A to B is, so the dw work done is dw ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ so it is very small work done, so I'm mentioning dw. Force we know, and the displacement dx. ಮತ್ತೆ unit position from here to here, I'm bringing from here to here. It is against the field direction ಆಗಿದ್ರೆ work is being done in this direction, opposite direction. So I can mention here negative also, minus. So minus ಬರ್ತು f, and I'm taking a small, means through displacement is very small, so dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is our work done. But okay, ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತ, you know reason ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ why I'm writing here work, because work formula ಏನದು work equal to force into displacement. Force into displacement. dw equal to, I can write minus f dx. So why I'm writing the minus is very important. Why I'm writing here minus? Minus ಏನ್ indicate ಮಾಡ್ತಪ್ಪ, because work is against the field. See here, field ಏನದ, field is here to here in this direction, but work is against the field here. So negative sign ಏನ್ indicate ಮಾಡ್ತಾ, I can write negative indicates that, negative sign indicates work is done opposite to the direction of field. Direction of electric field. Like, so why I'm writing the negative, we have to mention here. ಈಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ work done from A to B got it, but as per the definition I want to
bring this unit positive charge, this 1 coulomb charge from point A to point B. The total work done is equal to, then we will get the potential at this point. So the key and madam andre is small work done I got it. Total work done is equal to, can be written as total work done in moving 1 coulomb charge from. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ I can bring the charge from infinity to this point. Andre infinity to ಈ distance ಏನದ r ಅದ, from infinity to r ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Total work will be done here because I don't know infinity here point here. So that's the reason I took from here. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ I know this small distance, I know work here, I know force here. So ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ from infinity to, let's take this point r, work done, charge from infinity to point P. So we can write infinity, right? Infinity to, okay, the x equal to, I think that's better. From x value infinity to x value r can be calculated by using integration technique. By integration you can easily find out integration. So the total work done is equal to, naವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, from infinity to r dw. This is a formula to find out total work done. So again madam, ಈಗ w is equal to minus infinity to infinity. I know dw, that is equal to minus f dx. ಈಗ force ಆಗೋದು a minus f. F I know that already. I found the I know that f value is already ಗೊತ್ತದು. Let's substitute here. Minus infinity to, sorry, infinity ಅಲ್ಲ, minus infinity to r here. R ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, minus what is f, 1 dividing by 4 pi epsilon naught q dividing by x square dx. ಈಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ, so whatever the constant I bring that 1 by 4 pi epsilon naught q ಹೊರಗೆ ತಗೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ plus infinity, sorry, infinity to r q by 4 pi epsilon naught ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಉಳಿತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, including minus 1 by x square dx ಬರೀತೀನಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಪ್ಪ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ minus 1 by x square, ಮೈನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರೀಬಹುದು. It is very simple, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರೆ, this is equal to 1 by x, right? ಇಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, 1 by x, just directly remember. So now we can ಬರೆಯ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ, so let me take the point somewhere. W equal to q dividing by 4 pi epsilon naught. So minus the whole, this whole integration, we know that only 1 by x. Just write here 1 by x anta bariri. Infinity ada r. Now upper and lower limit, let's substitute. Q equal to, integration rule ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, definite integration ಮೊದಲೇ upper limit ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ 1 by r ಮೈನಸ್ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ lower limit ಹಾಕಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ infinity. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, w equal to q dividing by 4 pi epsilon naught 1 by r as it is, and this will be 0. 1 by infinity will be 0. ಈಗ for ಇದು 1 by r ಒಂದೇ ಬರ್ತದೆ. So to finally you can arrange here 1 by 4 pi epsilon naught, I can write only 1 by r, right? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, for a charge of 1 coulomb, charge of 1 coulomb, v ಬದಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ w ಬದಲಿ v ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. v potential is equal to, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಮ್. ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಹೆಂಗಿತ್ತು, 1 by 4 pi epsilon naught, ಆಮೇಲೆ q1 j q dividing by, can write r. So this is a formula, this is a derivation for electric potential at that point. So ಈ ರೀತಿ derivation ಮಾಡಬೇಕು. It gives the total 5 marks. It gives the total 5 marks. ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಗಿ derivation ಕೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಇದೆ. Right, this is the first derivation. Idon practice ಮಾಡ್ರಿ. Now if I see the second derivation here. First derivation. So second ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು derivation ಕೇಳ್ತಾನೆ for 5 marks. ಇದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. Derive general expression for electric potential due to an isolated dipole. Due to an electric dipole. So model on the electric dipole else bakery. Idno 5 marks is very important question. This is also for 5 marks. So first diagram is very important. Let's take a dipole here. Let like this. Minus Q. I'll take this point as A. Like take this as a point B. What the dipole to right? They are separated by easily, commonly that small distance. Okay, let this be point O. Now because of this dipole, we want somewhere anywhere here you have to find out potential. If for example I'm taking point P somewhere here on the point P. So joint one. I'm taking a point P. Let the distance from here to here B. Indian distance. Let that be distance R. I have to find out electric potential at this point. Let's join this also. I want to find out individually what is electric potential due to this minus Q here, and what is the electric potential due to this plus Q at this point, and later, right? Let's find out the resultant potential at this point P. Whatever it is in the diagram, let's note down first. Figure. Now potential and dipole and electric dipole draw model plus Q and minus Q, they are separated by small distance. Okay, space after so right well here. In figure, let's take first minus Q and plus Q are magnitude of charges. Magnitudes of charges, and distance another. I take the distance here. 2a. This one 2a. Another separation is 2. I'm taking here. 2a is a distance between the charges. Yeah, separation between the charges. Distance between charges. In diagram now O is a midpoint here. Either the distance from here to here is A. Here the distance from here to here is A. O is midpoint. O is midpoint of charges. You can write midpoint of dipole, electric dipole also. Now we'll lean on point 20. What is it? As P. P is a point at a distance R from the O and the Bardini. Just mention that point here. Let P is a point at a distance of R from O. Okay. So theta, what it makes theta, let's consider that as a theta. Theta is angle, right? So I mention theta, let theta is angle
theta is the angle. Okay, angle between ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸಲಿ ನಾವು ಡೈಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ angle between dipole axis and line OP, right? It is the angle. So whatever it is in the diagram, so I'm writing here. ಏನೇನಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರಿಬೇಕು. Okay, so ಇದಾದ್ಮೇಲೆ one more what the point I need here. Okay, ಇದಿಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ರಿ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ I want to find a potential at this point due to minus q, and later I want to find potential at p due to plus q. ಎರಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ potential at p due to minus q is given by is like now v1 yeah v2 we can take like this. So the v1 I know the formula 1 by 4 pi epsilon naught. I'm taking minus q. This minus this baribekagtade potential naga minus q. And what is the distance here? From here to here I don't know this distance. So the join ಮಾಡ್ತೀನಿ. I take the distance from here to here. I take that as a AP ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Let's take that as a AP. ಇದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. 1 ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let's consider this as a 1. So ಅದೇ ರೀತಿ let's write here potential at P due to plus Q. Let's take the VP 1 by 4 pi epsilon naught. Due to this I'm taking here plus Q. So either distance, the joint ಮಾಡ್ತೀನಿ. BP, I know the distance, I don't know the BP, so I'm just writing with BP. The distance is BP here. So Q dividing by BP and okay. Consider this 2. I got V1, V2. So I just write here. So then total potential anta baribodu. Yeah, resultant potential anta baribodu. Resultant potential andre potential at P due to minus Q, potential at P due to plus Q. Again, resultant product bari mele. So resultant potential at P okay, due to dipole can be given as total V equal to I can mention here V1 plus V2. You have to add ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. So V equal to ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಮೊದಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಬರೀತೀನಿ V2 plus V1 ಬರೀ ಹಂಗೆ ಬರೋದು ನಡೀತದೆ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. So V2 I'm writing it first and later I'm writing V1 ಅಂದ್ರೆ what is your V2 1 by 4 pi epsilon naught epsilon naught Q dividing by BP. V minus adali mention ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. Consider right minus and ನೀನೇ ಮಾಡಕ್ಕಂತ. Diagram is very important. You have to draw the diagram very neatly. But it's space ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ because I need I have to draw something extra things here. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. So whatever I'm writing in the diagram, whatever in the diagram you have to write in your own words. ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ potential at P due to minus Q ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ potential at P due to that plus Q, minus Q ಮತ್ತು plus Q ಎರಡು ಬರೋದು. ಇದರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I'm taking V2 plus 1 ಈಗ V1 plus V2 ನ ತಗೋಬೋದ್ರಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಓಕೆ. ಹೆಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಡೀತದೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅದ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಈಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ V2 plus V1 here. Okay, so I have to mention here now. See, V2 already know. Just I'm mentioning V2. V1 minus ada adukku naan en barithini. I can write minus here 1 by 4 pi epsilon naught Q dividing by see here what is there AP anta. So I'm just writing here AP V equal to whatever the common here Q ಎರಡು ಕಡೆ ಅನ್ನಲ್ಲ 4 pi epsilon naught what you got 1 dividing by BP minus 1 dividing by
AP. Okay. So ನನಗೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ I want to find out BP and AP. That is very important part. ಇದು find out ಮಾಡಿದ್ರೆ so derivation will be completed. AP BP and find out ಮಾಡಬಹುದು. The diagram is important. Now ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೆಂಗ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ let's extend like this. I take the point here. Diagram color ಬೇರೆ ತಗೋತೀನಿ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. Just I am extending like this. Okay. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ತರ. I take the point here as a M. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ A ಅನ್ನದಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ ಎಳಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ we have to draw a line here 90 degree. And the diagram model. Let's take the point here M. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಳಿಬೇಕು. B ನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನ್ ಎಳಿಬೇಕು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಆಗಿ here. And it is 90 degree. I'm taking the point here. Yeah, it is very important. Right? In and draw ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ I draw here M and BN perpendicular to this. Right? ಇದು OP ಅದು actually. OP extended ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ we have to draw here to here. ಎರಡು 90 degree line ಇಡಬೇಕು. So I just take that point here. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ to find AP and BP ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಡ್ರಾ ಅವೇನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ BN ಅದ BN perpendicular to OP and AM also you have to draw perpendicular to OP produced. ಏನು OP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು OP ಅನ್ನೋದು OP ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು AM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. B ನಿಂದ ಈ ಒಂದು OP ಲೈನ್ ಇದೇ ಲೈನಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎರಡು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೇನದಲ್ರಿ ಇದು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೇನದಲ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದೇನದ AM O ಅದ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಇಳಿಸಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್. taking separately here. Okay. A ada M O. This is 90 degree. Adhe diagram nani ist bardini inga. See the diagram carefully. Ide diagram hakini. A M ada M O ada. Idu A O. What is the distance from A to O? Idu A ada. Adon mention ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ mention ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is A. What I want in the diagram, right? So ನನಗೆ ಇದು MO AM ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತೈತೆ ನನಗೆ. Right, see the diagram carefully. Confuse ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಮಗೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ I want AM here. AM ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. AM I know that. See here. AM I know. I have to find out the AM actually. ಇದು R ಅದ. So totally AP ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾಗ AP I can write here PM. Both are almost equal. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇನದಲ್ರಿ. So first ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ I want AP. This AP is almost equivalent to AM. Almost equivalent to sorry PM. Almost equivalent to PM. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ A is very close to M. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಬರೀಬಹುದು AP is similar to PM. AP is almost equivalent to, approximately equal to. See this. Fine. Idenadalli AP is approximately equal to, you can write PM. But what is PM here? PM andre PM andre P2O plus OM, right? So that nanu ಇಲ್ಲಿ mention ಮಾಡ್ತೀನಿ. So AP is equal to, I can write P2O plus OM, right? See the diagram carefully. What is P2O? P2O distance I know that is equal to R. Idrದೇನು ದೂರ ಅದಲ್ರಿ, that is already I know, that I know R ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ನೀಟ್ ಬರೆಯಮಲ್ಲಿ R. Now important thing is OM. See here OM. So I know the angle here
Okay. This angle is theta. I'll mention ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು theta ಅಂದ್ರೆ this is also theta. Okay. ಓ ಹತ್ರ theta ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ theta ಅದ. ಸೊ ಈ theta ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಏನು ಬರೀಬಹುದಪ್ಪ? ಆಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ cos theta? Cos theta ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ theta? Theta means adjacent. Adjacent ಅಂದ್ರೆ OM dividing by hypotenuse ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ AO. AO ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಬರೆಯುವುದು? OM is equal to, can I mention here? AO cos theta. So AM is equal to, what is AO? I told you this, the distance from here to here, right? The distance from here to here is A cos theta ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? What is OM here? Say this, OM is equal to, I can write A cos theta. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? AP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now I got AP. So ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. So similarly BP is equal to, I can mention BP is equal to, so ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬಹುದು, R minus cos theta, it is BP. ಇದೇನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, BP ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ, so you will get here like this, R minus A sin theta. AP and BP we got it. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, let's substitute here. BP AP ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ. ಈಗ 1 2 ಕೊಟ್ಟಿನ ಅಂದ್ರೆ, let's take this as a 3. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ? Using AP and BP in 3 ಏನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, total net electric potential is equal to Q dividing by 4 pi epsilon naught ಅಂತ ಬರ್ತು, 1 dividing by ಫಸ್ಟ್ ಏನದಲ್ಲಿ BP ಅದ, BP ಇಲ್ಲಿ ಅದ R minus A cos theta. Let's mention here R minus A cos theta minus 1 dividing by ಇಲ್ಲಿ R plus A cos theta ಅದ, mention that R plus A cos theta. So V equal to, you can write here Q dividing by 4 pi epsilon naught, multiplying denominator, right? ಇದು A minus B plus B form ಅದ ರೀ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು? ಇದಕ್ಕೆ you can write A square minus B square ಈ ರೀತಿ, ಅಂದ್ರೆ R square minus A square cos square. ಇದು A minus B, A plus B, A plus B ಅಂದ್ರೆ A square minus B square ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ as a fraction type ಅಂದ್ರೆ, let's take the cross multiply. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? R plus A cos theta. ಇದು ಆ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, R minus A cos theta. Now then let's simplify this. B is equal to Q dividing by 4 pi epsilon naught R plus A cos theta. Now multiply this minus inside. My bracket na hodre sign change ಆಗ್ತದೆ. Minus R. Okay. Minus into minus, I can mention that as a plus A cos theta whole dividing by R square minus A square, ಇದು theta, sorry, cos square theta. So then I cancel plus R minus R ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ cancel ಆಗ. Let's simplification again. E equal to Q dividing by 4 pi epsilon naught A cos theta ಅಂದ್ರೆ I can write 2A cos theta, right, whole dividing by R square minus A square cos square theta. Q ಅದ ಇಲ್ಲಿ 2A ಅದ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? 1 by 4 pi epsilon naught ಅಂತ ಬರ್ತು. Q into 2A I can mention as a P because dipole moment ಆಗ್ತದೆ. So I can write here cos theta whole dividing by R square minus A square cos square theta. Even P ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ reasons ಬರೀತೀನಿ. Dipole moment we know that Q into 2A. Q into 2A ಅದಲ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬದಲಿಯಲ್ಲಿ P ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. So this is our actually expression for electric field at a point due to the electric dipole. ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ,
ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ಸಿ ಕೇಸ್ 1. ಕೇಸ್ 1 ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. Electric potential D to a dipole at a point P, at a point on the axial line. On the axial line ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಏನದಲ್ರಿ, you can take on the axial line anywhere. ಯಾವಾಗ ಇದು P ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ then R will be 0. Then R will be 0, right? And angle will be totally 0 ಆಗ್ತದೆ, right? So sorry, R ಎಲ್ಲ P, somewhere you can take that point P. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ angle will be totally 0. Here axial line ಆಗ್ತದೆ, you can take that point anywhere here. Axial line will not at the midpoint. The P point you can take anywhere here. ಈ P ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ axial line ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ you will get R, but thing is that theta will be 0. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಲೈನ್ ಏನದಲ್ರಿ ಒಂದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈನ್. ಲಿಸನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈನ್. ಈ ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ the angle will be 0, right? So R ಏನೇ ಇರಲಿ, whatever may be R, see this. So angle will be 0, right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು angle ಇಲ್ಲಿ theta ಇದೆ, ಹೆಂಗೆ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತು, theta will be 0. So that I have to find out here. ಅಂದ್ರೆ theta equal to 0 I want to take. K mention ಮಾಡ್ಲತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. So ಅಂದ್ರೆ that is I can mention theta equal to 0 degree, right? So at theta equal to 0 degree ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, when you mention theta equal to 0 here, V equal to I'm taking 1/4 P cos 0. Theta will be 0 here. So ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, R square minus A square cos square 0. So what is cos 0? Cos 0 is 1. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರೆಯೋದು directly 1/4 cos 0 is 1 ಅಂದ್ರೆ P into 1 will be P dividing by R square minus A square. This will be 1. So this is our expression, right? Reason ಬರೀತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ cos 0 will be 1, right? It is a case 1. Case 2 ನಾಗ ಏನ್ ಕೇಳ್ತದೆ, case 2 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ you have to find out electric potential due to dipole at a point on equatorial line ಅಂತ ಹೇಳ. Equatorial line. What is equatorial line? See, equatorial line, the line, it should be like perpendicular and passing through this origin. ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ, it is equatorial. See, ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ P ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ then angle ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, when it is like this, an angle will be 90 degree, right? So angle 90 degree ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, so case 2 ನಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ I can mention here, that is I can say here that is theta is equal to 90 degree. ಇದು find out ಮಾಡಬೇಕು, right? So let's take the resultant here, 1/4 P cos I'm taking here 90 degree. ಯಾವಾಗ ಇದು cos 90 ಆಗ್ತದೆ, R square minus A square cos square 90 degree. So ಏನಾಗ್ತದೆ, total I can put here, what is cos 90? This will be 0. So entire thing will be 0. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು, this is equal to 0, right? Potential will be 0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, so ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, it's the best idea. V, where we have to find out the potential equatorial, right? So voltage, yeah, potential at equatorial, it's equal to 0. The complete it will be 0. There is no potential at on equatorial point. So reason here cos 90 and bardenda, this is equal to 0. So andre you can take any point anywhere here on this equatorial, even equatorial line draw ಮಾಡ್ತಿರೋ here, whatever you mentioned here,
You can take anywhere the point where the electric potential actually it is 0, equatorial point. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ. equatorial already ಮೊದಲೊಂದು ಸಲ already derivation ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ equatorial line ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು potential at this anywhere you can take care. That potential is usually 0 due to this electric dipole. Electric dipole in potential fields ಆಗ್ತದೆ. That is 0. This is special second case. ಎರಡು ಕೇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Right? So this completes your 2 derivation. Right? So ಭಾಳ commonly ಕೇಳ್ತಾನೆ potential due to like this electric dipole due to an isolated charge ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. Right? ಸೊ ಇದು ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕನೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಈ ರೀತಿನೇ ಕೇಳಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 5 marks. ಐ ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್. Right. Let's stop the video now.